Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy celebramos juntos la Semana de la Paz del Carter School y qué alegría hacerlo en el espíritu de San Pacho, el corazón de Quibdó y el orgullo del Chocó. San Pacho no es solo una fiesta, es una escuela viva de paz donde la fe, la cultura y la música se convierten en fuerza de esperanza, de unión y de resistencia. Al unir San Pacho con la Semana de la Paz, decimos al mundo que la paz no se firma solo en las mesas de negociación, la paz también se canta, se baila y se celebra en la comunidad y de hecho que ella se cante, se baile y se celebre en la comunidad es casi que la base para que las otras paces de verdad prosperen y tomen raíces. Que esta fiesta nos recuerde que somos una sola familia humana llamada a vivir en fraternidad, alegría y cuidado de la creación. Que viva entonces la paz, que viva San Pacho y que viva Quibdó. Some words regarding logistics. Those of you who need translation can go um, on the Zoom sort of how do you say that? It has some instructions that has the captions and the interpretation, and you can both use the captions and interpretations to have both versions in English and in Spanish. So without further ado, I would like to introduce Lexi Duran. Lexi is a Chocoana, artist and social leader who has dedicated her life to celebrating and defending the cultural riches of her territory. Through art and community work, she has promoted inclusion and the preservation of Afro-Colombian traditions. Today, as delegate for culture of Quibdó, she works to strengthen the city's cultural identity and to position the arts as a key driver of social development. So now I'm going to switch into Spanish. Lexi, para ti tengo una primera pregunta y gracias de verdad por acompañarnos en representación de la administración municipal de Quibdó. ¿Qué es lo que San Pacho tiene, en tu opinión, que la hace tan especial frente a las demás fiestas y muchas que hay en Colombia? ¿Qué tiene San Pacho? You probably muted. Juan Fernando, muchas gracias. Buenas tardes, cordial saludo para todos y todas. Para el municipio de Quibdó, para el departamento del Chocó y para Colombia, es muy importante las fiestas patronales en la medida en que estas fiestas se consolidan como un espacio de construcción, no solamente desde el lugar religioso, sino desde un lugar importante, y es la construcción de ciudadanía. ¿De qué tipo de ciudadanía? Ciudadanía pacífica. Una ciudadanía que ojalá pueda lograr pervivir desde un lugar del respeto por los sistemas vivientes. ¿Cuáles son los sistemas vivientes? No solamente el sistema viviente propio, sino ese sistema que me comunica con el otro en su mismidad, con el otro en su otra edad. Y de esa misma medida poder generar la posibilidad de la construcción de una cultura ciudadana en relación con los ecosistemas, teniendo en cuenta que San Francisco de Asís, el patrono de la ciudad, el líder del cuidado de la vida, del ecosistema y de la construcción de paz, lo que hace finalmente es una invitación a eso, a ese escenario de la reflexión en torno a su vida, a su despojo de muchas cosas que son materiales, pero a la construcción de otras cosas que representan finalmente esos principios de alteridad, esos principios de respeto por la vida misma y por la vida del otro y la otra. Y a pesar de que sonara repetitivo, es que finalmente el énfasis de la fiesta, como lo conversábamos en escenarios académicos acá, el énfasis debe ser esa construcción de una cultura que disfruta, de una cultura que comparte
pero también de una cultura que se construye y se deconstruye. Una La idea pregunta. es que desde el municipio de Quibdó se pueda generar la posibilidad no solamente de que la gente baile, de que la gente rumbee, sino que también se genere la posibilidad de posicionar un territorio que por décadas se le ha enseñado que es un territorio empobrecido y que es un territorio con inequidades reales que tienen consecuencias en sus historias. Em, entonces el desarrollo debe ser desde adentro y debe ser desde esa construcción de los símbolos, por ejemplo, cada símbolo franciscano, cada escenario que se visita en las verbenas, en los disfraces, cómo se convierte en una voz y en un llamado social también a la construcción de equidades. Y eso implica la relación con lo otro, y eso implica la postura crítica de los ciudadanos en cada una de las ciudades, en cada Lexi, uno de los barrios, perdón. Sigue Fernando. por qué San Pacho es tan central en la vida de los quibdoseños? ¿Por qué, a pesar de todas las dificultades, que como dice, los problemas de inclusión, los problemas de violencia, enormes retos que tiene Quibdó, por qué pareciera que hay una especie de pausa en esos días en que sucede el festival y todo el mundo como que se pone en otra vibra? Otra dimensión. Es la Sí. dimensión de San Pacho, es la dimensión de la esperanza. Es la dimensión precisamente de, de ritualizar el anhelo. Cuando una ciudadanía empieza a mirarse por dentro, pero también desde esa ciudadanía a decir, es que me hace falta el alcantarillado, o es que no quiero que sigan asesinando, o es que yo quiero sentar mi voz de protesta, porque en eso se convierte cada uno de los elementos que representan los barrios. Entonces, en San Pacho, el alma se deleita. En San Pacho, la gente que hace cosas puede mostrarla. En San Pacho el mundo está mirando para acá y está mirando tanto por la religiosidad como por la riqueza que hay a nivel étnico, cultural y territorial. Y de igual manera está mirando también un territorio que es uno de los pulmones del mundo y un territorio que está necesitando reconstruirse identitariamente, pero desde adentro y desde una construcción de cultura de paz. Imagínate, Fernando y las otras personas que están en sala, que es el único mm, tiempo del año en que más de 200, 300 personas se juntan para bailar a un solo ritmo. Eso tiene muchos significados y es que son metáforas también de la vida, para qué cosas nos ponemos de acuerdo para el disfrute, para el goce, para armar una comparsa, para armar un caché, para armar un arco Pachero, que un arco tiene que ver con decirle al santo patrono, gracias por elevar exaltaciones en torno a este santo patrono, ¿no? Yo Claro. sí miro en las festividades patronales una ventana muy importante de construcción de cultura de paz. Y esa ventana tiene que ser liderada no solamente por administración municipal, que somos los garantes de derecho para este caso, sino también con los aliados, sino también con la misma ciudadanía que se vaya leyendo y que se vaya repensando lo que implica ser un ciudadano o ciudadana franciscana. Eh, el año pasado, Pacho participó en la COP16 y desde ese momento surgió la idea de que Pacho tenía que ser un muy grande embajador de la conservación de la biodiversidad en el Chocó. Y en estos días que estuve en Quibdó, me llamó mucho la atención que es como si esa decisión que se tomó en Cali hubiera sido integrada por la población, por la iglesia, de una manera muy ágil y muy rápida. Y en ese orden de ideas, San Pacho es como esa plataforma que es capaz de vehicular grandes mensajes para la ciudadanía. ¿Qué piensas tú de eso, Lexi? Yo pienso que la COP abre una cortina. ¿Hay como un eco? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Ok.
Yo pienso que la COP fue ese escenario de cortina importante para mostrar un tesoro al mundo y que no solamente desde afuera se valoró, sino que aún desde adentro, cada persona que ejerce cierto tipo de liderazgo ha podido decidir, ok, hagámoslo así y créeme que cada año va aumentando el nivel de interés de las personas, no solamente de afuera de Quibdó, del Chocó, sino a nivel internacional el interés por un territorio como el nuestro, un territorio que en San Pacho se cambia la energía de vida de la gente, se cambia la manera como se comparte ciudadanamente, ¿no? Entonces, por Dios. ejemplo, barrios deciden colocarse un caché, que es lo que está proyectado aquí en este momento. Este, por ejemplo, fue el caché que se utilizó el año anterior, en el 2024. ¿Y el caché qué significa? El caché es un símbolo de unidad. El caché es un símbolo de vamos juntos y bailemos juntos en la calle. En la cabeza. Vamos a una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho desde que tuvimos relación con Zapacho es ¿cuál es esa relación entre una celebración que parece más un festival y una espiritualidad franciscana? El espíritu de San Francisco está presente en San Pacho, está presente en los habitantes de Quibdó. Uno observa que siempre lo invocan, que siempre lo tienen muy en cuenta, que está tremendamente presente desde hace siglos en esta tradición y es como base de la conformación de esa cultura. Y para eso hemos invitado al custodio provincial Sigifredo Chaparro. Déjenme, voy a leer en inglés una semblanza del padre Sigifredo que nos está acompañando. Sigifredo Chaparro is the provincial custodian of the Order of Friars Minor in Colombia, dedicated to fostering spiritual, cultural, and community ties within the Franciscan mission. In his current work, he leads efforts to establish the Gemelaggio, the sister city relationship between Quibdó and Assisi, that we're going to go into that later, strengthening cultural exchange, Franciscan values, and international collaboration. Through his leadership, he promotes initiatives that support peace building, community engagement, and the preservation of Franciscan traditions while serving as a bridge between local communities and the broader Franciscan and global Catholic network. Eh, eh, Padre Sigifredo, muy buenas tardes. Qué placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, paz y bien, que es el saludo de los franciscanos y como el deseo cuando nos encontramos con alguien por primera vez. Extraordinario, padre. Permítame, yo le hago una pregunta. Eh, Nosotros vemos en las diferentes eh, respuestas que se tienen casi que a nivel mundial alrededor de Francisco, alrededor de la encíclica Laudato Si, que es como si la fe y la cultura se estuvieran buscando para convertirse en obras, es decir, para movilizar aspectos muy concretos de la actividad social y de la actividad ambiental. ¿Cómo puede la espiritualidad franciscana ser ese puente de inspiración en este propósito? Bien, muchas gracias. Lo primero es que la espiritualidad franciscana pasa las fronteras de la religión, ¿sí? Esto es muy importante recalcarlo porque lo que hace San Francisco de Asís es darle un realce al humanismo, ¿sí? A la humanidad. Y lo hace desde el misterio de la encarnación de Cristo. Es decir, Francisco descubre que comprender que Dios se hace hombre es resaltar la grandeza de la humanidad, ¿sí? Entonces, esto le da una connotación completamente distinta a lo tradicional de la religión, porque se puede pensar que la religión y la espiritualidad religiosa se quedan simplemente con la cuestión de los ritos, de los dogmas, pero resulta que en el franciscanismo esto tiene una trascendencia y se convierte en un rescate de lo humano, ¿sí? O sea, Francisco lo que hace es un profundo encuentro
consigo mismo, ¿sí? Ahí comienza el proceso de la conversión de Francisco, un encuentro consigo mismo. Y cuando hace ese encuentro consigo mismo, antes de tener un encuentro religioso, es muy interesante que Francisco se encuentra con los más desechados de la sociedad, que son los leprosos, ¿sí? Los que están excluidos, o sea, literalmente excluidos porque están fuera de las murallas de la ciudad y van con una campanilla para que al escuchar la campanilla yo me quite, ¿sí? No me encuentre con ellos. Cuando Francisco se encuentra consigo mismo, se lanza al encuentro de los leprosos y después la riqueza que tiene de una familia burguesa la empieza a compartir con los pobres y solo después de que se encuentra consigo mismo, con los leprosos y con los pobres, es que escucha la voz de Cristo, del Cristo de San Damián. Esto ya es una connotación sumamente interesante porque mire que el proceso que se da en Francisco va más allá de un proceso religioso y se convierte en un proceso de conversión humana que lo lleva a ver la periferia, a encontrarse con la periferia y a buscar la transformación de la periferia, ¿sí? Y después, sí, Padre, sí, precisamente hablando de eso, la semana pasada descubrimos con un grupo de estudiantes en la Universidad Tecnológica del Chocó que todo eso le pasó a Francisco y porque se bajó del caballo. Es sí. decir, es importante bajarse del caballo, encontrarse con el leproso, responder ese mal olor y ese acto de cambiar de vida es el que te abre las posibilidades para encontrarte dentro de un nuevo lenguaje, que es el lenguaje que permite descubrir el llamado de Jesús a cambiar la iglesia, a construir la iglesia de San Damián, pero también hablar con el lobo, con la naturaleza. ¿Cómo es cómo son esos nuevos lenguajes que necesitamos hablar? En la tarea de proteger nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad? Es que el proceso interno tiene que llevar, el proceso interno que los lleva a salir de sí, a encontrarse con el otro y a encontrarse con Dios, le lleva a reconocerse criatura entre las criaturas, es decir, igual con todos. Lo innovador de la propuesta de Francisco es que Francisco, sin ver la creación como un Dios, descubre que la creación, absolutamente toda, es hermana, ¿sí? Es el primer registro que nosotros encontramos donde Francisco llama a la tierra hermana, madre, tierra, ¿sí? Hermana, madre, tierra. ¿Por qué? Dice porque nos sustenta, nos gobierna, nos alimenta, ¿sí? Y desde este orden de ideas, Francisco descubre que la dignidad del ser humano está en ser imagen y semejanza de Dios, pero la dignidad de absolutamente todas las criaturas está en que es criatura de Dios y tanto humanos como toda la realidad compartimos ese ser de criatura. Esto da una connotación muy tremenda porque cambia la cosmovisión que se tiene de que el hombre tiene que dominar la creación y ahora el hombre, el ser humano, pasa a cuidar de sus hermanos, de sus hermanas, las criaturas. Entonces, ya le da una connotación muy distinta. Eh, Padre, ya que estamos acá, hablemos un poquito del gemelayo. ¿Qué es ese hermanamiento que pretendemos hacer entre Quibdó y Asís? ¿Qué tipo de mensajes podemos enviar a Asís? ¿Qué espera, se podría esperar de una ciudad que está en medio de una riqueza biocultural tan grande y espiritual tan grande como la de Quibdó en ese proceso de hermanamiento entre esas dos ciudades? Mira, Asís es Asís por San Francisco, ¿sí? Y en torno a San Francisco se ha hecho una cultura, Laudato Si, una cultura del cuidado de la creación, del cuidado de la casa común, pero también Asís es un centro de cultura, no solo de religión, es un centro de cultura, es un centro de intercambio religioso. Allí nació el diálogo entre las religiones que instauró el Papa Juan Pablo II. Bueno, ya venía antes, pero Juan Pablo II le dio una fuerza grandísima. Entonces, Asís tiene mucho para ofrecer al mundo, pero también está abierta a recibir. Y Quibdó, en este orden de ideas, Quibdó tiene a nivel religioso, cultural, pero sobre todo la grandeza de su gente.
es que todo esto es posible gracias a la grandeza de la gente de Quibdó, de esa simbiosis, de esa unión que se ha hecho entre lo afro, entre lo indígena, entre lo europeo, y después es que aquí está mezclado todo. San Francisco llega a Quibdó y hace un resurgir no solo de una identidad religiosa, ¿sí? Sino de una identidad religiosa que se expresa en lo cultural y que muestra la grandeza del humano. Esto es lo que podemos llevar nosotros a Assisi. ¿Sí? Primero, la grandeza de un país que es muy diverso, ¿sí? Multicultural, y la grandeza de una cultura que trasciende lo religioso y se convierte en algo que transforma la sociedad, o sea, se convierte en el grito de una sociedad que a través de San Francisco vuelve a repetir ese deseo de hacer de lo humano el centro y de la creación algo esencial para poder pues, convivir y sobrevivir, desde luego. Una maravilla. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias, Lexi. Podemos entonces decir que este Pacho, dicho de la manera más breve como el tiempo nos lo admite, según los testimonios de Lexi y del padre Sigifredo, estamos frente a una festividad que está en el centro de una significación cultural de participación y de significación tremendamente grande y que es a la vez una plataforma capaz de comunicarse con el mundo y de llevarle nuevos mensajes en lo humano a través de la grandeza de su gente, en lo geográfico y en lo biológico a través de la enorme riqueza que hay en Chocó. Y eso entonces nos lleva a presentar a nuestra próxima panelista, Rebecca Gindel, quien nos va a hablar sobre San Pacho y la identidad biocultural de Chocó y las futuras oportunidades que podemos inferir de ese gran fervor y participación ciudadana y comunitaria en las fiestas. Rebecca Gindel is an international researcher dedicated to peace building, women's rights, and inclusive development. She serves as international manager at the Universidad Tecnológica del Chocó, Technological University of Chocó, and has supported youth-led peace initiatives with the Ministry of Culture and contributed to monitoring Colombia's peace process as gender and participation specialist with the barometer of the Peace Accord Matrix, among many other things. Rebecca, it is a pleasure to have you with us. And let me go with the first question. So we come from the first international academic event that relates directly to San Pacho. It is dedicated to biodiversity or bioculture, to the concept of bioculture. But I would like to open up this conversation with you, talking about the youth. What do you think San Pacho can contribute in a city like Chocó to the reconciliation, particularly of the youth, in a society that we know has created some tensions, invisible frontiers, and things that make life and security very difficult in the city, in some of the barrios? Thank you, Juan Fernando. So just to give you a little bit of context to those of you who don't know maybe the university or the city of Quibdó, at the university we have 14,000 students. Of those 14,000, approximately 50% are victims or children of victims of the conflict. Over 80% are first-time students. They're the first person in a family to have gone to university to access to higher education. And today I was in a meeting because we're seeing recruitment into armed groups increasing around the city, especially for school children and early, because we receive university students from 16. So we're seeing kind of first semester students still being recruited. We see huge numbers of displacement continuing in the city, displacement from one neighborhood to the next due to conflict.
This is armed groups and organized armed groups. And we also see individuals being displaced to neighboring cities because their risks are just too great. So a wee bit that context, in that context, what the university works to, and what we see as far as San Pacho supporting is for the university to engage with cultural processes, to engage with San Pacho, which is really like the pulse of the city, you know. So you see the kind of 2 months leading up to San Pacho, during San Pacho, it's almost like taking the pulse of the city. What's going on within the neighborhoods also is reflected in San Pacho, and San Pacho is reflected in the neighborhoods because it really takes over the city, okay? It's hugely important from a traditional, but most of our students and most of the young people who live in Quibdó are not from Quibdó. They are displaced persons from the 90s who have arrived in the last 30 years, or their families have arrived in the last 30 years. So they don't actually maybe know these traditions. So the university is also called to kind of do a sort of explore these traditions, because they were, although it's San Pacho is a festival that takes over the whole, it's so important for the whole department of Choco. It is a festival from Quibdó city. And you know, most of our young people are not living in those neighborhoods who have traditionally taken part. They're living, as you say, Juan Fernando, in those neighborhoods where there are invisible boundaries for young people who cannot cross from one neighborhood to the other. So this year, we decided as a university to engage on a kind of a very deep level with San Pacho to organize an academic congress, 3 days, for 3 days before the festivities began. And the proposal was to teach our young people about the traditions in San Pacho. Okay. So the proposal was to teach our young people, engage our young people, our university students in San Pacho as far as tradition, but also to explore, because this year the theme was biodiversity and culture. And our reply to the San Pacho festival was, we want to talk about bioculturalidad, okay? Because from a research point of view and from a traditional point of view here in Choco, we cannot separate biodiversity or environment from culture. Without our environment, there's not culture. And on the first day of our conference, one of our researchers spoke about all of those songs, traditional music that goes along with San Pacho, that talks about the rivers, that talks about the mountains. You know, without environmental rights, women and communities in Choco always say there is no human rights without environmental rights. So we really wanted to talk through and you know, arrange this congress around these ideas, and also to support social cohesion. We see years when San Pacho is particularly tense, is when there is tensions within the neighborhoods and within the cities itself. And so, as I said, San Pacho really mirrors the state of play in the city at the time. What did we see coming out of our Congress this year? Well, the importance of working together, okay? And I think it's really interesting when we just heard from our last speaker about San Pacho going to these excluded neighborhoods, sharing with those with leprosy, with poor, and understanding Mother Nature as part of the system, the ecosystem. This is what the message was that came out. There were two strong messages, one around social cohesion, the importance of including all the neighborhoods. How can San Pacho become a vehicle for inclusion? Okay, inclusion for young people who are living on the periphery of the city, who are living in families who are marginalized. Over 70% of children are born into
single mother, mainly single mother, single women, because many of the times it's grandmothers. You know, so how does San Pacho become a resource for transformation as far as inclusion, social inclusion? And the second message that really came through in our Congress was, how do we understand this idea in Spanish, and help me with the translation into English, bioculturalidad, biocultural. How do we understand this message that San Francisco of Assisi gave us, that all creation exists, that it's about humanity, it's about animals, it's about nature, we're all connected. And so that connection we need to support, and we need to find that balance again. And that's why it was so important. We had, for example, Manuel Guzman talking about climate change, okay? So those were the two messages that came out of our Congress. What do I think? I think that the university is continuing, you know, it was such a success that everybody's now talking about next year, okay? Because San Pacho is really an excuse for us to talk about these issues. It's an excuse to get people down to the university. It's an excuse to invite people into the university to reflect and have these academic discussions, okay? Let me ask you a question, Rebecca. Yeah. You know, so we have that pretty much the aspiration part of San Pacho, its application to bioculture, its application to reconciliation. You know, we all feel that it is a vehicle for this, and yet we need like the concrete steps, different programs, the things that accompany that. How can we join efforts in order to sort of see that people who engage in this sort of spirit of transformation, which is an inner transformation, but also a societal transformation, start seeing that things are happening in the city, that, you know, that there are some decisions made towards the environment, the preservation of the water, towards reconciliation. How do you see that happening? And what can we do? Yeah, I mean, I think the first thing was that collaboration or working together was so important for this Congress, and I think that will be the only way. So we've had Lexi from the Mayor's Office. The Mayor's Office is so important. Oznai was going to join us from the foundation, the Fiestas Foundation, the university as well, you know, as one of these major institutions within Quibdó. I think we have to work together, okay? And we have to think through, and we have to start planning it. So we have to plan next year now, you know? So I think it's really important that San Pacho becomes a 12-month, you know, it's not just a few months beforehand or a few weeks beforehand. It needs to be its own little biosystem, you know? It needs to be its own little, how do you say, kind of environment where we can spend the whole 12 months really planning, looking at best practices. And for that, we need to work together and we need support. I think there's so much to build on. And it's that question that you asked me, Juan Fernando. How do we make sure that it's not just a success as a festival, but the festival transforms local realities? How do we ensure that the festival is a success as a festival, but that also supports youth participation? And that can change from year to year because it might change depending on the context, but we need youth participation in the festival because we need to move young people in Quibdó to become citizens that are active in, you know, over 40% of the city is a young person, you know, is a young person or child. They need to be involved. So how does the festivities support youth participation? And secondly, how does international, national, local support, how do we work together to ensure that the festival has an economic strategy which supports sustainable development for the city, not just a few, not just some businesses in the city, but for the city as a whole, so that we can see how we continue to work, what pilot projects can we do over the next few years, Juan Fernando? What research is there out there from other festivals or from San Pacho itself, and what kind of alliances, what kind of partnerships can we project internationally, nationally, and regionally to make sure that through San Pacho we can encourage this cultural, environmental, and peace-building message
that San Pacho, San Francisco of Assisi's, sent hundreds of years ago. So there is 40% of the people are young or children. And when that happens, what I see, and not only in Quibdó, but throughout the Pacific, is a lot of potential. You see a lot of people looking into doing things, particularly artistic things. You see painters, musicians, all sorts of creative aspirations by the youth. We need to harness that. So, as a closing remark on your part of this panel, what would you sort of convey on their behalf? Okay, so I'm going to correct myself. It's 35%. Okay, under the age of 18. Okay, so that's why I kind of say young people, kind of 40%. So what do I think needs to happen? I think we need to, first of all, really start listening to young people. So we need them involved in the design, implementation, evaluation of the festivities. I think what needs to happen, and what all young people are saying here in Quibdó, is around employment, educational opportunities. So I think San Pacho needs to go hand in hand with those opportunities of economic strategies which supports that kind of sustainable economic, but also sustainable in the sense of being friendly to the environment. So I think young people will say that would be my message, is the importance of kind of those strategies around participation and economic, making sure that San Pacho also translates to employability. Because what young people here are looking for are for alternatives to these organized criminal groups, which are kind of one of the sources of employment for young people. And so how do we provide those alternatives for young people? And not just supporting young people in the center of the city, but making sure that that kind of arrives up to the periphery of the city, Thank you very much, Rebecca. That opens the door perfectly to the presentation by Jackson Ramirez Machado. Jackson, whom I had the pleasure of meeting this time in San Pacho, has taught me many things. He's a renowned Colombian musician, arranger, cultural researcher, and entrepreneur with over 35 years of experience in the musical traditions of the Pacific region. He directs Chirimía Herencia Viva, blending traditional Chocó sounds with jazz, Afro-Caribbean, and global genres. As a cultural leader, he has contributed to the UNESCO recognized San Pacho Festival, advised the foundation Fiestas Franciscanas de Quibdó, and promoted heritage preservation projects such as safeguarding the biche production, of which he's one of the most knowledgeable persons in the region. His work integrates artistic creation, community leadership, research, and policy advocacy, making him a leading voice in defending and promoting Afro-Colombian identity. I want to start, voy a comenzar la presentación de Jackson. Jackson, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Con Jackson hemos estado, y particularmente él, liderando un laboratorio de muralismo del que va a hablar, pero yo quiero hacer una introducción a lo que él nos quiere ofrecer en estos próximos 20 minutos, hablando del Plan Especial de Salvaguardia, que es el instrumento a través del cual se gestiona el patrimonio inmaterial de las fiestas franciscanas. Este proceso de las personas con las que he hablado, que mejor lo entiende en términos de su contenido democrático, participativo y que involucra a varios actores sociales e institucionales, es definitivamente Jackson. Esta vez el desafío que teníamos era precisamente generar un diálogo entre el arte y la espiritualidad franciscana que pudiera convertirse y expresarse a través de murales. Pero bueno, esta salvaguardia que también articula acciones para fortalecer la organización barrial
fomenta prácticas culturales y el trabajo de Jackson en el marco de esta política de salvaguardias lo ha convertido en una presencia muy importante para la población de artistas jóvenes en Quibdó. Nuevamente, buenas tardes, Jackson. Te quiero hacer una primera pregunta. Explícanos un poquito qué es ese laboratorio creativo de muralismo franciscano y quiénes participan. Bueno, Estás. muy buenas tardes, cargadas de infinitas bendiciones para todos y todas. Ese saludo de paz y bienestar que siempre nos enseñaron desde muy niños, lo extendemos hoy a Colombia y al mundo desde este espacio. El laboratorio de innovación creativa o laboratorio de innovación social orientaba al posicionamiento del muralismo franciscano, no es otra cosa que la afirmación del sentimiento de los artistas, de las artes visuales, de los gestores culturales Un que poco de eco. salvaguardan esta. Tienes un poco de Y ahí eco, juega Jackson. un papel importante la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, que es su entidad gestora. Entonces, desde allí se ha venido incubando esta gran idea, donde se han sumado personas de diferentes partes del Chocó, de Colombia y del mundo. Y que agradecemos en primer lugar esta invitación a este espacio de intercambio conceptual sobre nuestra manifestación cultural desde diferentes aristas. He escuchado muy atentamente las disertaciones y una de las actores principales es la administración municipal con su plan de desarrollo Quibdó Territorio de Vida 2024-2027, que creó un capítulo especial para que la cultura de Quibdó se vuelva un epicentro de circulación y de posicionamiento de las industrias culturales creativas. Jackson, Entonces ahí tenemos que por primera vez hay una artista en la cartera y que esto nos llena de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando el artista, que también es gestor cultural, está al frente de la administración institucional de la cultura, surgen nuevos vientos de esperanza. Y eso nos llena de mucha satisfacción. Entonces vamos hoy a reconocer en Leslie Durán Gómez, su coordinadora, ese gran aporte que desde hace muchos años ella ha venido contribuyendo desde su galería artística, pero que hoy ha recorrido con nosotros las calles, sugiriendo lugares especiales donde podamos plasmar desde ese arte pictórico las afirmaciones reflexivas que del arte proponemos. Entonces, es tomar esas imágenes de la vida y obra de San Francisco así en su nivel clerical y bajarlas desde la crítica social a una composición pictórica que genere sensibilizaciones, que movilice sentimientos, emociones, que nos ayuden a comprender la resignificación del ser afrochocuano, del ser ambientalista, del preservar una convivencia pacífica y sobre todo demostrar nuestra alegría
Entonces revisamos en los 3.5 kilómetros de la ruta franciscana los puntos más sensibles que pueden generar impacto visual. Y desde allí dirigimos un taller creativo donde los artistas revisan lo que han venido haciendo y cómo ellos desde el arte contribuyen a una mejor sociedad. Y que la plataforma principal es la fiesta franciscana, es la vida y obra de San Francisco de Asís, que permite que nosotros podamos atrevernos a revertir sus realidades a través de la pedagogía y la transformación. Entonces, el poder del sincretismo sacromágico en San Pacho no es una mera justaposición, sino del tejido simbólico que combina lo católico franciscano con la espiritualidad africana y las memorias indígenas. Porque hoy conjugamos el concepto mía, mestizo, indígena y afro. En nuestra fiesta franciscana no hay discriminación étnica. Hay una propuesta de inclusión social, interétnica, de un diálogo intercultural, intergeneracional, que nos permite representar la procesión, los disfraces, la música, la danza, la liturgia, los altares en un acto de trascendencia colectiva, a la vez que honramos al seráfico de Asís para reafirmar la centralidad de la naturaleza de la fiesta frente a la vida cotidiana. Y es esa fuerza sincrética la que constituye el espacio de resistencia cultural. Y para hablar hoy de resistencia cultural tenemos que también comprender el valor de la resiliencia ambiental. Entonces nosotros tenemos un río de trato que es sujeto de derechos y que justamente fue promovido por la fiesta franciscana, porque cuando le dedica la fiesta a la biodiversidad y a las culturas, hoy, 15 años después, lo reitera, es porque tiene un compromiso serio con la naturaleza. Y a San Pacho tendremos que atribuirle ese patrono de la ecología, del medio ambiente, de la naturaleza, de la biodiversidad, de las parteras, de los bomberos, de la paz, del amor, la reconciliación y la justicia restaurativa. Y es así como la juventud cohesiona artística y pedagógicamente el tejido sociocultural. Porque la juventud encuentra en San Pacho un laboratorio de creación colectiva, donde confluye la música de chirimía, otras expresiones sinfónicas, la danza, el teatro callejero, las artes plásticas, los performances y el vestuario que se crea desde ese concepto de innovación social de nuestros creadores. Por otro lado, cada barrio se convierte en una escuela viva de la transmisión de los saberes, donde las abuelas, los artesanos y jóvenes dialogan desde diferentes ángulos. En la fiesta franciscana no hay Vision American Person, o sea, VIP. Hay espacios para la inclusión. Por eso es patrimonio cultural familiar, porque no va en contravía de los derechos humanos. Jackson, una pregunta. Eso nos lleva a satisfacer. Tenemos una pregunta. Tenemos dentro de nuestra audiencia a los artistas que te han acompañado. Entiendo que estás con Andrés Mauricio Mosquera también, que nos acompaña, que tiene un sitio web extraordinario que se llama enamóratedelchocó.co.co.
los quieres invitar a que participen en esta sesión? Naturalmente, ellos deben están aquí y de una vez estamos en vivo y en directo. Tenemos una hipervinculación para que desde Enamórate del Chocó miren lo que está pasando hoy en nuestra fiesta, en dónde va ese teatro callejero. Entonces, invitamos al compañero Mauricio Mosquera, más conocido como Enamórate del Chocó, para que proyecte las imágenes. Mauricio, ¿estás en línea? Bueno, ya le escribo por acá. Ok. Bueno, entonces, simplemente, antes de que él se conecte, es válido decir que hoy tenemos en ese proyecto de muralismo un concepto de amor por la naturaleza y la biodiversidad, una cohesión comunitaria, una creatividad artística como una forma de resiliencia, de resistencia y de visibilización de nuestro acervo cultural. De cara a unos retos y a unos desafíos, la Fundación Fiesta Franciscana, entidad gestora, como es la sostenibilidad cultural, para garantizar que la fiesta no sea capturada por el turismo extractivo ni por la mercantilización excesiva, sino que se haga un proceso de formación juvenil que cree espacios pedagógicos permanentes para que se fortalezcan esos espacios desde lo simbólico y se evite la pérdida del sentido de la manifestación cultural. Pero por otro lado, también tenemos esa dimensión ambiental que se traduce en el mensaje franciscano en acciones concretas como el cuidado de río Atrato y su ecosistema, el cuidado de la naturaleza. Y por último, tenemos un elemento muy importante que es la transformación social, convertir la potencia artística en un movimiento capaz de dialogar con las políticas públicas de inclusión y equidad. Y este acto de pedagogía comunitaria, que también tenemos que reconocerle a usted, doctor Lucio, que estuvo en Assisi, en el Vaticano, nos compartió imágenes inspiradoras y que nuestros artistas transformaron para poder convertir no solamente el enfoque clerical, sino el enfoque real de nuestra sociedad actual, de cómo se ha descompuesto, pero cómo reinvertirse para que sus raíces se fortalezcan y desde allí movilizar una juventud creativa, reflexiva, que aporta a la transformación social. Y A mí me- obviamente el tema de hacer nuestro manifiesto hoy, que nos preparamos mucho tiempo con los artistas para decir, el manifiesto cultural franciscano desde el muralismo es San Pacho, un canto por la vida y para el mundo. Nosotros los herederos de, de este enfoque de vida, porque el franciscanismo es un enfoque de vida, proclamamos que las fiestas de San Francisco y así son más que una celebración, son un acto por amor, por la vida, por la naturaleza y la diversidad cultural de la humanidad. Hay una, Afirmamos que en cada danza, en cada melodía de chirimía y en cada arco triunfal de la vida y obra de San Francisco de Asís se levanta ese espíritu de la resiliencia y de la resistencia del pueblo que rehace esa conmovisión de la alegría a pesar de la marginalidad estatal y del racismo estructural. Proclamamos que la juventud es la guardiana y la creadora, que en su arte se encuentra esa continuidad del legado y la posibilidad de transformar la descomposición social en una esperanza compartida. Denunciamos toda forma de violencia, de marginalización, de mercantilización que integre o que intente acciones de despojo de San Pacho desde su raíz sagrada y comunitaria. Lo más importante de la fiesta es la participación comunitaria y con ello su gente. Invitamos al mundo a ver un Quibdó no como una periferia, sino como un centro mundial de la biodiversidad, un centro donde la humanidad
puede reconciliarse consigo mismo a través de ese sincretismo mágico religioso, diría yo, en el que reiteramos nuestro compromiso con los valores que sustentan ese amor por la naturaleza, la biodiversidad y la herencia franciscana, la cohesión artística y comunitaria, como el medio que fortalece la adversidad y la resistencia creativa que hace que la fiesta se Tenemos un... decimos, San Pacho vive y en él la esperanza de un mundo más justo, diverso y humano. Muchísimas gracias, Jackson. Yo creo que desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo para el resto de tu panel. Hay una cantidad de cosas que se quedan en el tintero. Yo solamente quiero decir, agradecerte y decirte con este agradecimiento que me llamó mucho la atención que los murales que están siendo pintados por los artistas de Quibdó están llenos de instrumentos y de música, como si la música y los instrumentos tuvieran una sacralidad en sí misma y fueran como una especie de puente, de conector con ese mundo de lo sutil, ese mundo de la naturaleza. Y me alegra mucho que los jóvenes lo expresen así. Es una religiosidad que es importante entender y que estas expresiones de los murales que se van a llevar a Quito, pero que como tú dices, van a hacer presencia en los 28 municipios de Chocó, que se van a pintar probablemente también a lo largo de todo el Pacífico, nos van a dar enormes pistas, 31. 31 municipios. Nos van a llevar y nos van a dar muchísimas pistas acerca de la interioridad de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Gracias, gracias a ti. Y bueno, pasamos entonces a No, un mensaje final, un mensaje de cierre. Bueno, desde aquí exhortamos a estos líderes de la Universidad de Carter para que sigamos cohesionando todo un, un proceso de identidad que nos permita que puedan venir a la próxima fiesta de San Pacho, que de Estados Unidos vengan a la fiesta de San Pacho y que desde allí se lleven el testimonio vivo y que podamos cooperarnos para que hayan procesos de formación en las diferentes áreas del saber y que se pueda venir a Quibdó a generar nuevos procesos de afirmación cultural para resaltar esa biodiversidad, esa resiliencia y esa resistencia social y pacífica. Muchas Muchas gracias. gracias, Jackson. Muchas gracias. Tenemos ahora con nosotros la muy importante y una presencia que me honra en lo personal de Will Roddick, que está desde Kilifi, Kenia, acompañándonos. Em, eh, y quiero introducir su presentación a partir de esta reflexión. Eh, Rebeca nos señala que hay un elemento concreto relacionado con la economía, con el desarrollo económico, con las oportunidades, con los ingresos, que forma parte fundamental de toda esta reflexión y llevarla a cabo, pues es uno de los desafíos más grandes. Will is a grassroots economist who combines traditional practices and economic innovation. After graduate school in high energy physics at Stanford Linear Accelerator Center and economics at the University of Cape Town, his passion shifted to grassroots economics. Since 2008, based in East Africa, he's implemented successful programs in resource coordination with local groups across Kenya and engaged in activities such as ecosystem restoration, food and water security, connecting communities with their abundance, skills, and talents. Founder of Grassroots Economics Foundation, of which he's released this fantastic book that I vividly recommend, Grassroots Economics. He's a pioneer on commitment pooling, an economic protocol inspired by ancestral wisdom. His specialties, program development, research, blockchain, data analysis. And so, let me first start, Will,
with this question. You've been with us throughout the session, and probably you perceive that we are at a crossroad of multiple opportunities here. You know, we have biodiversity, culture, spiritual transformation, and all of these topics seem to be tremendously interesting, but very unfunded, you know, underfunded, and often overlooked in current discussions. How does grassroots economics address issues like these? Thank you. Well, it's good to understand what's going on there. Where I sit, I am around a lot of local tribes here in Kenya, where they are practicing something that very similar to what in Colombia I believe would be called a minka. And in this tradition, there is a expression of offers and wants, just like you have in a marketplace, where a lot of people are able to express what services that they can provide, and that can be in national currency, you know, what they want in return for that. The problem is not a lot of people have national currency. And so again, they get stuck into gangs, they get stuck into all kinds of activities that we sort of degrade society. You know, they become antisocial. And what these traditional practices did was it brought those goods and services together into what we consider something like a pool, right? This is like a collection of what's available in the community. And then they created rules and limits on how people could access that pool. So imagine you have this pool of resources that is everyone's offers for labor, for time. Think of it like a bank. There could be money in that as well. And, or think of it like a library. And people are able to say, I need to pull from those resources, right? But I must go into some relational debt with the community, right? Just like in a Minga, I get everyone to help me. I pull from the community, but I have to give back, right? And the Minga here as well in Kenya, it circulates that over time. Everyone gets a chance to pull from those resources. And that's what happened with colonialism and modern banking, is that all of that pooling of resources became pooling of money. And so the only thing that we can pool nowadays, the resources we can access in the community, is if we all have money. So we've lost an ability as humans in general to come together and build relational economic systems. And I think this is what St. Francis and Pacho was talking about when he talked about ways in which we could take money and leave it in a space that could protect us from the capture of our medium of exchange, right? Because if we can only exchange with each other when we have money, we're extremely limited, right? And a lot of the teachings of Jesus were around saying, look, we shouldn't be dominated by the Roman tax system or the Roman tokens, these coins. We should be able to connect to each other as brothers, fraternity. And so developing systems nowadays that enable people to express their goods and services and connect to each other is getting easier and easier. And that's a lot of it's because of things like relational databases. So we can actually create databases here, and we actually do it in Kenya, we do it in cities, we do it in Ukraine, we do it in the US. This is I work with a group called Grassroots Economics Foundation, and we help communities really just express digitally, think of it like a spreadsheet, what are all those goods and services in the community, just mapping the abundance. And actually it's huge. There's a huge amount of abundance, right? There's a lot of goods and services we all have. And we all have a lot of needs, and we all have a lot to offer. We just need to basically coordinate this together. A lot of economics is really just a sorting problem, right?
Like I have X, Y, and Z, or I have, some tomatoes and eggs, and, Sally has some labor over here. Like, how do we coordinate that together to solve this problem that we're in right now? And so that's kind of it in a nutshell. I think, there's a simple equation for when coercion and exploitation and control of other people makes sense to people. It's often when it's so cheap to buy labor, right, that I don't need to make my own bed because I can hire Sally to do it because it's so cheap to do so, right? When that equation is really common in society, right, you get this complete stratification, right? We pull apart our human systems. And in Africa, there's this saying. It says, if a child is not loved, it will burn the village down to feel warm, right? And we should all remember that, right? When we pull apart society, we really are not people anymore. We're just humans. We're just the species, but we're not a people anymore. And so building relational economic systems where we have the ability to think of another equation, that shared prosperity, right, it makes sense when we can start to trust one another again. And to trust each other, we need to have memory systems, right? We need to be able to say, I've interacted with Juan Lucio, right? He's fulfilled these commitments. He's honorable, right? And I need to have those relationships with other people. We need to be able to build our honor by fulfilling commitments. And that's really what a healthy economic system looks like. It doesn't look like being trapped in interest-bearing debt, right? It doesn't look like being forced into labor. It looks like people being able to express what they have to offer and combine them together. So there's a lot of math to that. There's a lot of science to economics. And I think that we're so stuck in a particular form of economics right now that we've completely forgotten what was possible. And I think if you have any relationship to an abuela or a grandparent that practiced minga, there's a lot to learn from these basic protocols. It's actually, there's a bit of magic there. And if we can express minga more and more and more, I think that's exactly what Pacho, if Pacho had been there in Colombia and he had experienced minga, I think he would have said, yeah, this is it. This is actually how we want people to be. We want to be in the image of Jesus and care for each other. So let me stop there. Thank you. That leads me to the second question I have for you. So you're saying we have to treat economics differently. We have to be able to define our own values. We have to be able to define what goes into these commitment pools according to need and so on. And we should not be subject to some sort of an external sort of relative price dictatorship, et cetera, in order to be able to come to terms to what there is, to what we need, to common visions and so on. You've worked very hard on applying blockchain technologies for that to be able to happen. Could you speak a little bit more about how these, at the very sort of frontier of exchange technologies, how can that be applied to communities that are, in these marginal areas of society and that have the greatest income or the highest education? And in your experience, how does that happen? And is it a smooth process? Hmm. Well, so starting from Minga again, I would look at what is that protocol, and basically we're looking at curating what is valuable in a community, and so we're looking at all the care and service in that community and being able to say, these are the things we actually care about. It looks like valuing those things, like giving them relative value to each other, so we can say, how much daycare is worth compared to socks or shoes.
That's really important that we have ways to do that. And right now we're doing that under, national currency valuations. That's where we are right now in terms of market economics. That's a place to start. And finally, there gets into, limiting people's ability to pull from those commons, right? And so those protocols are things that we express into contracts, into agreements, right? So the ability to form an agreement, like an insurance fund or a savings and loan fund, the ability to agree to do a minga, right? To enable to flow around a group, to have an order of how we're going to help our farms. That requires a memory system, right? So blockchain's useful in that case. We're not using it for cryptocurrencies, but it's useful as a collective memory system, right? Can we remember our agreements? Can we have authentication? Can we know who it is that offered that agreement, right? Who is it that offered tomatoes? Can we remember commitments and fulfillments? Can we build trust that way through memory? Can we also provably execute those agreements? Can we, if I say I'm going to exchange my commitment for haircuts for Juan's tomatoes, well, can we prove that that happened, right? So there's an execution of those agreements. So blockchain provides those three things. And a lot of what we're trying to do is just make sure that the logic of the Minga, right, is very, very simple and easy for groups to develop. So when we're doing this with city groups, we're looking at all the services of the city and all the businesses of the city, and we're saying, well, can we put those into pools that people can pull from and have ability to access amongst each other? And for people who are marginalized, who don't have resources to put in there, can we give them some form of certification? I mean, there's a famous project in Curitiba, Brazil, where people were certified for picking up trash. Other people were certified for being elderly in the community. They would also get access to those pools as well, right? So you can develop certification programs that give people access to that surplus. And so I think, blockchain in general, it's really, it's connecting a lot of worlds together, because we can connect fiat money, national currencies, into those systems as well, but we can also recognize all the work and services of everyone in the community. So building economic systems that involve all of that, that really, it's a little bit like something between like training wheels and methadone. Like, we're basically trying to de-addict ourselves from dependency on only national currency into saying, oh, right, we can also look at all the other resources we have together and be able to have credit amongst each other for all of those things. Thank you very much, Will. That is a very, very promising avenue of work here in Colombia, and so it seems to me that the message is we have to understand traditional ways in which communities used to come together and exchange what they actually had, with the advantage of having technologies that allow us to do that in a way that is registered in a very trustworthy and doable manner, which allows a myriad of different operations that people will become familiar with, and that will sort of introduce other ways of seeing the possibilities of interacting with groups within a region, within a country, and so on, not only through the official currencies that we are, as you say, so addicted to. So thank you very much, Will. I know this is a very late hour for you in Kenya. Thank you again for being with us. And so I now ask Melvin Hardy for his reflections and final comments about this session. Melvin Hardy is a Washington, D.C. based arts and humanities practitioner, curator and theorist, and chair of the Millennium Art Salon. He leads the Hiroshima Children's Drawing Project promoting nuclear disarmament through art, serves on the leadership team of the post-classical ensemble and opera Ebony, and advises American University's Anti-Racism Research and Policy Center. A Colombian University graduate and former UN Foundation Ralph Bunche Fellow, he combines artistic leadership with global advocacy for cultural literacy and social impact. Thank you very much,
Melvin, for being here with us. You've heard the speakers, you've seen the session. We'd like to be part of your reflections and final thoughts about this session. And thank you again for being with us. Thank you very much for having me. I am so impressed. Isabella knows that I've never been that much of a student of Latin America, and she has helped me to better understand the Pacific Rim and its economies there. I might say that since we were talking about Choco and the Afro-descendant communities there, I might note that the UN has declared this the second International Decade for Peoples of African Descent. I think that can matter. As we talk about the theological underpinnings, we had the Franciscan friars here to talk about those theological and spiritual underpinnings of the Festival of San Pacho. We've also heard from Rebecca to look at the combination of the creative and economics, also buttressed by a different approach to economic primacy by Bill Ruddock just now. And then Jackson indicated for us the primacy of looking at the elemental society, the primacy of cultural diversity with us as natural beings of nature. I also come at this looking at an economic determinist approach. So in the matter of creative, I would present that the survival, thrival commodities that we need for people to thrive and to flourish, which include, things like healthcare and education and housing and clean water. Many of these things, many of these survival commodities, we have to release from the speculative commodities that are interested in the same thing, to monetize them too often at the expense of those people who are bereft of them, in need of them for their survival and thriving. So the matter of relational economics with the underpinned by a shared prosperity. I'm very interested in the better understanding of how Bill's what is it called? The Relational Economics Foundation, Grassroots Economics Foundation, can help us understand that technology, the blockchain technology, to kind of get us to this. So again, thank you very much, Isabella. Looking at what the festival has done, I look at it as relaxing what is normally the tensions associated with these parallel economies, which we might call illicit economies, where harm is done to normal citizens. How can we look at these creative activities? How can we look at this different approaches to development of resources and internal economy to actually reduce harm to citizens? The festival is participatory. Even those who participate in the illicit economy participate in this, even those who are engaged in matters of state, the apparatus of state, they participate in this. How can we activate them differently in a different kind of economic determinism so that people can flourish better? I think that the matter of creative practitioners, creative institutions,
We know that the Festival of San Pacho is an intangible benefit of the of UNESCO. How can we lever UNESCO as a global institution, engage with institutions around the world to look at individual communities who are bereft, to have them understand better resources and protect them, shield them from the apparatus of parallel or illicit economies that subvert the opportunity for this resource sharing. So I am hoping that because you are presenting this at the Carter School, that the Carter School can remain involved with with this particular community. I know that some of our Rotary groups are also involved in Kenya. My Rotary sponsor is involved in Kenyan projects as well. So with that, I want to thank you very much for allowing me my comments and reflections. I am very much enamored of what you have presented today, what you've put together today, and I thank you very much for allowing my participation in it. Thank you very much. Thank you very much, Melvin. I want to take this opportunity to actually your reflections and final comments really bring together the amount of things that need to be done in order to create a different dynamics. It's like a different relationship. It's like rewiring into a different logic. But the fact of the matter is that there is this festivity that brings everybody together. And it's just that, when we come out of that, we just find out that there's a lot of things in the system that might not be the things that we're actually needing in order to thrive, as you say. I want to take this opportunity to thank some of the people that we didn't see, but that have been in the organization of this exercise since the very outset. Isabela Cuevas from the Carter School, very, very important participation and contribution. Andres Guerrero and the Colombian team, the different people on the back office. I know that some of the artists and other people that Jackson invited might not be able to participate because we're running out of time, but thank all the panelists very, very especially for their contributions, for their being here. We learned a lot from them. We're looking forward to sort of start a new relationship, so that our aspiration, and we've spoken about this with Rebecca and many others, San Pacho is a platform, and the idea is for San Pacho to be something that invites for activities and events all year round, and that goes into the neighborhoods and have them benefit from the example and the spirituality of Saint Francis. So thank you all very, very much. In the last minute I want to thank the presence of the president of the San Pacho Festivities, Osnay Ocuesta, who is definitely finally here. Thank you, and see you next time. Thank you very much.